Welcome, welcome, welcome. A very good morning and warm welcome to all the dignitaries and guests and one and all present here. Myself, Mrs. Rashi Kamre, welcomes you all on behalf of Anuyog Shikshan Sanstha. Our school has arranged weekly Katha Kathan program on account of Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Mahatma Gandhi is known as father of the nation and Lal Bahadur Shastri is known as man of peace. And our school is inspired with such great leaders and always take privilege to do something innovative for our students. Because we strongly believe that our students are the future of the nation. To shape our nation, our school tries to give thorough knowledge to our students in each and every faculties. In the recent situation, school were closed, but we were connected to our students through online and offline programs. The motto of arranging this Katha Kathan program is to develop stage confidence among the students, to build their interest in stories, to develop their oral skill, and the most important is to stay connected with our students. Today is 14th October, 5th day of our weekly Katha Kathan program. Before starting our today's program, I welcome our singing team to make this time melodious with song.
Thank you, girls. Once again, everyone, give a huge round of applause for this melodious song. After this melodious song, I welcome Ms. Pooja Shela to give introduction of today's guest. Thank you, Rashi teacher. Good morning to everyone present over here. Myself, Pooja Shela. I am here to give opening speech. Before that, I would like to share a little information about our school. From this online program, all the people who are watching this program are getting a lot of information about our school. Our school conduct many programs, many online and offline programs, and many activities are held in our institution. Due to this COVID situation also, our schools are holding many programs. Why? Because school is closed, but education is not. By arranging this online and offline program, our school wants to give a message to a people, to a student, to a society that if any difficulty comes into your life, you have to face them. You have to tackle with them. Really, I'm very proud that I am a part of this institution where we are not only teaching in the four walls, but beyond of it. Now, moving forward, now I would like to welcome our today's president, Honorable Srimati Rohini Tai. She is our secretary of Anuyog Shikshan Sanstha. Apart from the education, she likes to recite a poem and also to take part in drama. As she has a lots of responsibility on her shoulder, but she takes care of our teachers, students. The person who works in this institution has a mother. She always motivates us. She always helps the people who are having any difficulty. Now, I would like to request Chita teacher to give a flower to our today's president, Honorable Srimati Rohini Tai. Now I am glad to introduce our today's chief guest, Shri Ganesh Patil Sir. He is qualified in MA Economics and he has completed BA in English, MCOM and DTL and GDCNA. He has 29 years experience of teaching field in junior college day and night. He also worked as a chief moderator. In Mumbai board. He is working as a resource person during teacher training center since from 2014. He is working towards connecting young minds to strive towards success and achievement. I would like to now request Sheetal teacher to kindly give applause to our today's chief guest. To our chief guest, Ganesh Patil sir. Now I request Sheetal teacher to give the flowers to our today's storyteller, who are the future of our country, Miss Kalpana Gupta. Miss Tanisha Padaya. Miss Hansika Yadav. And the last, Master
Ankit Karkera. Thank you, Sheetal Miss. Now I hand over the mic to Rashi teacher. Thank you. Stories create community that enable us to see through the eyes of other people and open us to the claim of others. Storytelling is very traditional. When I remember my childhood, I used to beg my grandparents to tell me a story. And I am sure that, like me, you all are also fond of stories. With this, I would like to call upon the first storyteller, Ms. Hansika Yadav from Standard 10 to narrate the story. Good morning to my respected madam. Good morning to my respected madam, Teacher, principal, and all my dear friends. Today I am Hansika. I'm going to say you a story on APJ Abdul Kalam. It's a true story and it's really inspiring. Now, let me tell this story in his own words. Now, the story begins. I will tell you an incident that happened with me during my school days. In those times, I used to live in a hometown, Rameshwaram. In those days, people used to be very strict about the religious belief. However, my science teacher, Shri Subramaniam Iyer, had inspired me and tried his best to break the social barriers. Even though he is from an orthodox family, he encouraged us to study, play, and eat together, irrespective of our religion and social status. He used to spend a lot of time with me and clarify all my doubts. He used to motivate me for my future. One day, I asked him, "Sir, can you help me to solve this question?" My sir said, "Sure, Abdul, see how you had solved this." One day, while I was sitting under a tree and studying, he came to me and asked, "Abdul, can you come to my house tonight for dinner?" I was so happy to have a dinner at his home, but I was afraid of his wife. My teacher wife, known to be very conservative. I know she will never allow a Muslim in her house, and that is too for dinner. Then I said, "Okay, sir, I will come to your house tonight." That night, I went to his home. He took me inside and made me sit. Then he said to his wife, "Can you please bring the food?" As I feared, because my teacher's wife had denied to serve the food with her own hand. She was so horrified at my presence that she not even come out from the kitchen. I was not happy on this. Then my teacher didn't say anything to her. She himself went to the kitchen and bought the food. Then he served the food to me with his own hand. My teacher's wife hiding behind the kitchen stove and watching us. We both of us ate the food. While I was leaving his house, he told me, "Abdul, please come tomorrow for dinner." I said, "Sir, please, I don't want to come." My teacher said, "Abdul, do not be afraid. Once you decide to change the system, such problems has to be faced." Then I replied, "Okay, sir, I will come tomorrow." The next day, I went to his home. He took me inside and asked me to sit beside my teacher. My teacher's wife went inside the kitchen and bought the food herself.
she might be realized that all human beings are same. Now, dear friends, I want to address my thoughts on this story. The people like Sri Subramanya Iyer had inspired me to be a good human being and to face the pressure and challenges to retain my true character. We should always treat everyone equally. We should never avoid people by making differences of lower caste and higher caste. APJ Abdul Kalam always used to say, we cannot change our future, but we can change our habit. And surely, changing habit can lead to future change. Thank you. What a brilliant story, Hansika. You have given a very important message to us from your story. That is equality. We should treat everyone equally. We should not treat like from religion or from caste. We should not treat the people according to their from where they belong. Okay, we should treat them equally. भले वो कौन से भी जात का है, कौन से भी धर्म का है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है. हमें बस हमसे इंसानियत रखनी है. We should have one religion, that is humanity. Very good. Storytelling is the heart of life. So let's hand over the mic and stage to our second storyteller, Master Ankit Karpera. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, and all my dear friends. Today, I am going to tell you a short story. My story name is A Poor Man with Golden Heart. Once upon a time, there lived in a village, father and son, and they both were happy. One day, a boy used to play with friends, and he got snake bite. There was a very big snake who bit him, and he got ill. All the friends searching and calling the other person to take help, but no one can help the child. Suddenly, his father came, and he was very afraid. He was like, "What happened, my child? Wake up." He was telling again and again, but son was busy. The father took his son and gone to different hospitals, but no one doctor can handle the child because the snake was bitten very hardly. Then only father kept trying. He went to one of the most famous doctors in the village. When he asked the doctors to see his child, the doctors refused because he was going to play the badminton at that time. After refusing, he left the place. That poor man requested him a lot, but he didn't listen to him. After some time, his child died, and the poor man returned to his home crying. 20 years later, the same doctor's child was bitten by a snake. Many occultists tried to bring the child alive, but no one could help him. At last, the same poor man whose child has refused to be seen by that doctor resurrected the child by his occult. Consequently, the doctor was ashamed of himself and requested to forgive him. But the poor man told, "No, doctor, please don't say anything. I will help you." That man and doctor
different hospitals. And luckily, one doctor was good. He checked very well. And the child is very well now. The doctor and his son thanked him. He just told, doctor always help the poor people because anything will happen and time he smiled and went. Then the doctor think about the man's word. He said, oh God and man, please forgive me. From the next time, I will help the poor people. Moral of the story is that we should always help the poor people because time always changes. Thank you. Thank you, Ankit. Your story was such a motivational. You have given us such a nice message to us that we should help each other always, or we should help all the people. We should not think that person is poor or rich. We should help the people. We should treat them equally. We should help the people if they are poor or they are rich. Now, let's call our third storyteller, Ms. Tanisha Padaya, on the stage to narrate her story. Good morning, everyone. Respected madam, teacher, principal, chief guest, and all my dear. My name is Tanisha Padaya, and I am here to tell a short story. My story's name is The Real Pearl. Jenny was a bright-eyed, pretty 5-year-old girl. One day, when Jenny and her mother were checking out at the grocery shop, Jenny saw a plastic pearl necklace priced at $2. How she wanted that necklace, and when she asked her mother if she would buy it for her, her mother said, well, it's a pretty necklace, but it costs an awful lot of money. I'll tell you what, I'll buy you the necklace, and when you go home, you can make up a list of things that you can do to pay for the bill. And don't forget that for your birthday, Grandma just might give you a whole dollar too. Okay? Jenny and her mother bought the necklace for her. And sure enough, her grandma gave her a whole brand new dollar bill for her birthday. Soon, Jenny had paid off the pearls. How Jenny loved those pearls, she wore them everywhere. The garden, bed, and even when she would go to run cognac with her mother. The only time she didn't wear it was in the shower. Her mother told her that it would turn her necklace. Now, Jenny had a very lovely life. Every night when Jenny would go to bed, he would get up from his favorite chair and read Jenny her favorite story. One night, after reading the story, he asked her, Jenny, do you love me? The little girl said, oh yes, Daddy, of course, you know I love you. Well, then give me your purse. The little girl said, oh Daddy, not my purse, but you can have Rosie, my favorite doll. Do you remember her? You gave her to me last year for my birthday. And if you want, you can have a tea party outfit too. Okay? Oh no, darling, that's not. The father said, and brushed her cheek with a kiss. Good night, little one. A week later, he asked the same question to Jenny after reading the story. Do you love me? Oh yes, Daddy. Of course. You know I love you. Well, then give me your purse. Oh, Daddy, not my purse. But you can have ribbons.
She let it slip into her father's hand. Father, with one hand, held the plastic coin necklace, and with the other, he pulled out of his pocket a blue velvet box. Inside the box was real, genuine, beautiful pearls. He had them all along. He was waiting for Jenny to give up the fake thing so that he would give her the real. My friends, I only want to tell you one thing from the story, that the same is with our Heavenly Father. He's waiting for us to give us the cheap, fake things in our life. Are you holding on to harmful relationships, activities, habits, which you've grown so attached to that it seems impossible to let go? Sometimes it is so hard to see what is in the other one. But do believe one thing, God will never take away something without giving us something better. Thank you. Everyone, please give a huge round of applause for her story. Thank you so much, Tanisha. Now I request Ms. Kalpana Gupta to narrate her story in front of us. Good morning, everyone present over here. Good morning, everyone present over here. Today I am going to tell you the story of the honest accident. It was cold and humid. My friends and me traveled around and were chatting. We did not notice that the time flew away and it was closed. So we decided to take a taxi rickshaw and reach our home. It started raining and we hurried to get into a taxi rickshaw. But none of the taxi rickshaw waited for us except one. The driver asked where we wanted to go. We told the place without talking anything about it. He said, please get. We thanked the taxi driver for stopping for us. Since it was very cold, I asked the driver to stop in the mid at a small restaurant or a tea shop. We would like to have a cup of coffee. The driver stopped near a small restaurant. We ordered for tea and asked the driver to join us. The driver said, refused. I insisted him to take a cup of as it would be refreshing to you. Again, the driver refused. My friend asked, will you not take tea from this shop or what? The driver said, no sir, I don't feel like having tea now. I asked him, but why? A cup of tea will make no harm. The driver with all smiles replied, thank you sir, but I am sorry. Thank you sir, but I am sorry. My friend asked, do you have any habit that you wanted outside? The driver said, my friend became angry on the driver. You think that we are not equal to share a cup of tea with you? The driver remained silent and never replied. I was really surprised at his behavior and asked him not to complain. In 15 minutes, we reached our main shop. He paid the fare and he thanked us. I stopped him, as I really wanted to know why he refused to drink tea. He was thinking for a minute and said, sir, my son passed away this noon in the accident. I don't have enough money for his funeral. So I promised not to drink even water until I earn sufficient money I need. That's why I didn't drink tea when you offered. Please don't get wrong. We both were shuddered and offered him more money for his son's funeral. I asked him, please take this. He politely refused. Thank you for the generosity, sir. In 1 or 2 hours, if I get 1 or 2 more customers, I will earn sufficient money I need. After saying, he left the place. I was thinking he could charge us double or even triple usual rate due to rain. Still, he received the
Thank you, Kalpana. She has conveyed the message that honesty is the best policy. We should be always honest to towards our work, towards everything. So honesty is the best policy in our life. Everyone, once again, give a big round of applause for all these four storytellers. So students, how was the program? Sorry? Nice. Is that really nice? Yes. Did you enjoy the stories? Yes, very good. So is there anyone who wants to share own view about the program? Okay, very good. Come towards the stage and please share your view. My name is Karwande Sir and I am studying at 8th B. And today I want to thank every storyteller and I like the stories very much. And one thing I want to say that we are living in a democratic India where the caste discrimination is avoided. And when the caste discrimination is avoided, and we must live in unity and equity towards all the world. And we do not want to be disheartened and we do not want to be disheartened or sad when the God has taken a good thing from us and when the God has taken a good thing from us because He will give a best thing for us, my dear friends. Thank you. Thank you, Atharva. I request Shikar Miss to felicitate him with flower. Is there anyone interested to narrate the story? Yes, children? Okay, next time whenever we will arrange such kind of program, I hope all you will participate in that. At the starting of program, I said that from my childhood, I used to beg my grandparents to tell a story to me. Because I was very fond of stories. Now I am going to narrate one short story in front of you, which I realize that story will really help you in your future. It's the story of pencil and eraser. Pencil and eraser. Two things which you are using in your everyday life. Am I right? Yes. Pencil and eraser are very important in your life because you are a student, correct? So children, now I am going to tell you the story of pencil and eraser. Okay? So here in this story, here is a conversation. Here is a conversation between pencil and eraser. पेंसिल और इरेजर के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, बात चल रही है. क्या बात चल रही है? That we are going to see in this story. Okay? One day, pencil said to the eraser, "I'm sorry." Then eraser replied, "For what? Why? You didn't made any mistake. Then why you are saying sorry to me?" Who replied this? Eraser replied to the pencil. Pencil ने क्या बोला मेरे लिए? Sorry बोला. Then eraser said that, "Why are you saying sorry? You have not did any mistake. Then what is the need of sorry?" Then what pencil replied, you know? "I'm sorry. You get hurt because of me." So that eraser was thinking, what hurt I have got from pencil? So he was started thinking in his mind. Eraser was started thinking in his mind. Then pencil again replied, "Whenever I made mistake, you are always there to vanish my mistake."
जब भी मैं कुछ गलती करती हूँ तब तुम क्या करते हो, मेरी गलती मिटा देते हो. Whenever I did mistake, that time you vanish my mistake. But when you vanish my mistake, that time you lost your part. You become smaller, smaller and smaller. बराबर है ना. जब भी पेंसिल से कुछ गलती होता है तो इरेजर क्या करता है बच्चों, उसको मिटा देता है. और जब भी वो मिटाता है तभी क्या होता है, इरेजर का छोटा 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 पार्ट लॉस होता है. इरेजर लॉस हिज पार्ट दैट टाइम and it becomes smaller, smaller, smaller. Then pencil said that you are using your part for me. For me, you are getting smaller. So that's why I feel very sad. Then eraser replied that that's true, but I don't care about it. I never think that. What eraser replied, that is true. Which whatever you are saying, that is true. But I never mind that. मैंने कभी भी इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि तुम गलती करते हो और मैं उसे मिटा दे रहा हूँ तो मेरा कुछ पार्ट लॉस हो रहा है, मेरा कुछ लॉस हो रहा है इसमें, या मैं दिन ब दिन छोटा होता जा रहा हूँ. ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. ऐसे कौन रिप्लाई दिया? यस, इरेजर. वेरी गुड. देन even though one day when I will finish, that time you will that time someone another person will come in your life. Another person is who? Eraser. When after erasing all the mistakes of pencil, what happens children? Eraser gets smaller, smaller. Then what we do? We purchase another new eraser. That eraser said that when I will get over, when I will get finished, that time another eraser will come in your life. In whose life? In pencil's life. Correct? Then you will replace another eraser in your life. But I never did something wrong in my life, that eraser said. Actually, you know that eraser said to the pencil that, you know, actually I am very happy with my job. Whatever work I am doing, I am very happy with that. And you also don't think about it. मैं जो काम कर रहा हूँ, तुम्हारी जो मिस्टेक मिटाने का जो मैं काम कर रहा हूँ, उससे मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है, कभी बुरा भी नहीं लगा है. तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ उससे मैं बहुत ही खुश हूँ. I am very happy with my work. And you also don't think about it. Like that, eraser replied to pencil. Then children, this was the communication between pencil and eraser. Okay. So I want to relate this conversation with your life. How? You know, you are a children. Okay, you are a child. When you will grow up, you know that eraser, it comes on the place of eraser, your parents will come, and on the place of pencil, think that you will come. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इरेजर की जगह पे अपने आप को रखो और पेंसिल की जगह पर अपने आप को रखो और इरेजर की जगह पर आपके पेरेंट्स को रखो. और ये बात आप सोचो कि जैसे पेंसिल मिस्टेक करती है, am I right? Whenever pencil makes mistakes, that time what happens? Eraser vanish that mistakes. Right? So think that whenever you are doing any kind of mistake in your life, small mistake or bigger mistake, what happens? Your parents are playing the role of eraser in your life. Am I right? Yes. Your parents are playing role of eraser in your life. क्या role play करते हैं parents बच्चों? They are vanishing your mistakes. जो भी आपसे कुछ भी गलतियाँ हुई है, उसको क्या करते हैं? उसको मिटा देते हैं और आपको वापस उतना ही प्यार करते हैं. Am I right? Yes. So, अगर आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी हर एक गलतियों को वो स्वीकार करते हैं, उसको वैनिश करके आपको प्यार करते हैं, आपको अब जो भी मांगो वो आपको दिला देते हैं, then what is your responsibility towards your parents? जैसे इरेजर ने पेंसिल को बोला कि जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरी जगह कोई और लेगा. बराबर है? जब इरेजर खत्म हो जाएगा तो उसकी जगह कोई
पैसे आपको पेंसिल लेने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। ओके, so you should know all the situation. ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स हर एक गलती को मिटा दे रहे हैं, इसके मतलब आप आगे आगे गलतियां करते रहो। आपको क्या करना है? अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहिए, but you should respect your parents. You should not forget your parents in your life. Okay, that was the message I want to convey with you. I hope that you have understood what I want to tell you. Now it's a time to get knowledge and guidance from our chief guest. I request Honorable Shri Ganesh Patil Sir to guide us. First of all, this is my privilege to get an opportunity to be the chief guest here. And those who are given the chance, that is the institution, Anuyog Shikshan Samstha, I really thank them. So first I have given only 2 minutes. What can I say within these 2 minutes? This is a question mark in front of me. But when the stories are told by the students, I was very happy. Yesterday I listened the discussion and the lectures given by our honorable today chairperson, Mrs. Heena. It was very nice. What she told the student, I was very happy. When you reach to tell a story, what you have to follow. When while telling the story, first of all, when you write, try to write, and then automatically it will be remembered. And when it will remember, automatically it will be reproduced. So 3 are most important. That is, you just remember, reproduce, and then write the story whatever you want to say. By writing, some comma is there, full stop is there, question mark is there. All symbols, inverted comma, and when you tell in front of the public, you will automatically come to know that where to take a pause. When you want to say something, now the word is in your hand. पूरा जो word है वो आपके हाथ में है. Or in one finger you can wonder the whole world. ये machine और ये आपका finger पूरे world में आपको घुमा देता है. You just listen whatever you want to say. Many people are there who are giving a proper speech, so the people can attract with you. Where the intonation is there, where the dimension is there, when you see the dictionary of Professor Patil, English dictionary is there, Professor Patil. How to pronounce the word, it is given there. You study first of all the pronunciation of the word, and it is given. I would like to tell you, every child, that if you listen, the DD Durdarshan by 8:45. अगर आप DD Durdarshan 8:45 का सुनेंगे, तो purely you will be able to learn the Eastern England language. And Western England language is the pure English that when you are talking. हम लोग जो है अभी मैं मैडम से अभी बात किया है कि मैडम मेरे को 1 हफ्ते में मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे को खाली 20 मिनट 20 minutes you give me the children who are from 5th standard to 9th standard, 10th standard को I will not disturb because this is your teenage. जब 5 मिनट जब आते हैं ना, तब आपको क्या चाहिए, that I would like to tell you. अभी मेरा रिटायरमेंट को मॅडम 2 वर्ष आहे, परंतु 2 वर्षामध्ये मला मी एक सर्व ठरवलं आहे की लवकर येणार. And I will guide the child because my son and my daughter and my child kids, how they grown up, that I know that how these kids should be given a proper way to become a good child.
to become a good citizen, to become a good servant. बस सर्वेंट भी तो आगे होना चाहिए, चाइल्ड भी तो आगे होना चाहिए, और हमारे जो काफी पिलर है, हमारे हिंदुस्तान के पिलर है, तो बी अ ग्रेट पर्सन इन इंडिया। हमें तो कुछ ना कुछ, ये सब जो लोग है, बड़े बड़े जो लोग वो है ना, जिसके पास कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं था, अमेरिका के जो राष्ट्राध्यक्ष है सभी, आज तक के राष्ट्राध्यक्ष 120 के लगभग है, सब पूरा रूजवेल्ट, बुश, देन ये अभी जो हुए उनका आप खाली ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। ओबामा का तो माँ कौन थी, बाप कौन थी, पढ़ाया किसने, बड़ा किया किसने, ये दिस इज स्टोरी। अगर वो उसका पूरा जिंदगी आप देखोगे, और वो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फॉर 8 years, इट्स नॉट ए जोक। So we have to take some enthusiasm from some people. And then you will come to that, say, what is the storytelling program and what is the use of this thing. You must have a proper allocation. Then automatically, कौन सा शब्द अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बोलते थे, नरेंद्र मोदी कैसे बोलते हैं, तो एक ही क्षेत्र में डॉक्टर इंजीनियर बन गया, हो गया, you can become a politician for doing the social service. वो कुछ से डिफरेंट है, यही होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बहुत मैडम ज़्यादा टाइम दिया आपने मेरे को चांस दिया बोलने का, अभी अगर कभी एक चांस मिलेगा ना मैडम, मैं टीचर के सामने बात करना चाहता हूँ एक आधा घंटा अभी, क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर देयर हैज टू बी लर्न ऑन द सोसाइटी। और सोसाइटी से हम लोग समझते हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। हम लोग कुछ अभी बड़े लोग नहीं है, ये लोगों का देखो, मैं 30 साल से इधर हूँ। मैडम ने मैडम आपका मेहनत प्रचंड सर्कल मेहनत है। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों के सामने 4-4 घंटा बैठ के इधर, जब से ये संस्था शुरू हुई 25 years अभी होने में आए, तो क्या बच्चों को क्या मालूम होता है बच्चों को, दे आर वेरी इनोसेंट। ये 8 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे जब सामने बैठते हैं, पूरा हॉल भरा रहता है, और ये बुजुर्ग उनको उनके सामने 2-2 घंटा उनका प्रोग्राम देखते हैं, क्या गलत है क्या अच्छा है, और इसमें से वो निकालते हैं कि बाबा ये आपका गलती है, ये हो रहा है। इट्स वेरी हार्ड वर्क फॉर द सोसाइटी। ये जो दिख रहा है हम लोगों को सबको, ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है। अभी ये हम लोगों को सब ये अच्छा ऐसे उसमें और अच्छा कर रहा है, और होगा। अगर really your work is precious for the society, and I'm very thank you and namaste to all of you. आप लोगों ने हमको Thank you so much, sir, for your guidance. Now I request Honorable Srimati Rohini Tai, President of today's program, to guide us. सुकलं माकलं धामा पुढचं तळ, असे आमच्या मराठीमध्ये म्हण आहे. म्हणजे ज्या दिवशी कोणी प्रेसिडेंट मिळणार नाही त्या दिवशीचा प्रेसिडेंट मी. आणि मी प्रेसिडेंट म्हणून तुमच्या समोर आले की तुम्हाला जरा शिक्षकांना टेन्शन येतं, पण तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. तुम्ही आता खूप लहान आहात, अजून तुमची 25-30 वर्ष नोकरी बाकी आहे. त्या विद्यार्थ्यांना कसं घडवायचं, त्यांच्यावर संस्कार कसे करायचे, आणि त्याच्याकरता आपला वेळ किती द्यायला हवा आहे हे आपण ठरवायचं. आम्ही त्यावेळेला मी सकाळी 8:30-9ला यायची, ती संध्याकाळी 7:30-8ला घरी जायची. पण मी नुसती शाळेची मुख्याध्यापिका नव्हते, शाळेची संचालिका होते आणि मुख्याध्यापक संघटनेची मी अध्यक्षा होते. काही वेळेला कमिटीमध्ये होते फक्त, पण मला हे सगळं बघावं लागायचं. माझी संस्था असल्यामुळे जवळजवळ सगळ्या मुख्याध्यापकांच्या मीटिंग्स कार्यक्रमासंदर्भात पिओन समेत माझ्या शाळेत व्हायच्या, आणि त्यामुळे मला मग संबंधीवर द्यावं लागतं. आणि त्या पिओनच्या अंडर मी सुद्धा तयार झाले. ते आम्हाला कसं मार्गदर्शन करायचे. एखादा बक्षीस समारंभ असेल तर आम्हाला 20-20 दिवस
सतत डिपार्टमेंटला जावं लागायचं, तरी ते आमचे सतत रोज कार्यक्रमामध्ये बदल करायचे. हे असंच का झालं, हे असंच काय, असंच हवं आहे, असंच हवं. आणि आम्ही 3-4 सारखा डिपार्टमेंटला जायचो. त्यामुळे तो अनुभव, तो एक्सपिरियन्स मला आला. आणि मलाही वाटतं आपण जे काही करायचं ते चोख करायला हवं. जे काही मुलांना द्यायचं ते व्यवस्थित द्यायला हवं, की त्या मुलांना आयुष्यभर शेवटी लक्षात राहायला हवं. काही लक्षात राहत नाही, पण शालेय जीवनातल्या ज्या घडामोडी, ज्या गोष्टी असतात त्या आपल्या शेवटपर्यंत लक्षात राहतात. आणि आपण म्हणतो की नाही, आमच्याकडे आम्हाला असं शिकवलं, आमच्याकडे असं शिकवलं. आत्ताच मला मॅडम खरोखरच बारीक सारी गोष्टीकडे बघतात. मी सरांना हेच सांगितलं की सर, मी ज्या शाळेमध्ये शिकवत होते, अगदी खेडेगावामध्ये, कर्नाटक जिल्ह्यामध्ये, बेळगाव जिल्हा आहे, बेळगाव जिल्ह्यामध्ये खानापूर तालुका आहे. ते स्टॅम्प घोटाळा माहिती तुम्ही सगळं वाचलेलं असेल. तर त्या तालुक्यामध्ये मी राहत होते. आणि मी ज्या ठिकाणी राहत होते, ज्या गल्लीमध्ये राहत होते, ती संपूर्ण सगळी गल्ली, तो सगळा भाग पूर्णपणे ब्राह्मणांचा होता. फक्त आम्ही 2 बिराडं असे होतो की ब्राह्मण नव्हतो, मराठा होतो. आणि त्यामुळे मग तिथले लोक कसे वागायचे, कसे हे करायचे, आपल्या मुलांना प्रोत्साहन कसे द्यायचे. मी ज्या शाळेमध्ये शिकले, जिल्हा परिषदेची शाळा, पण सगळ्या शिक्षिका ब्राह्मण होत्या, पूर्णपणे सगळ्या. 2 तर आमच्या शिक्षिका नऊवारी साडी नेसून यायच्या शाळेमध्ये. 3-4 शिक्षिका होत्या, ग्रामोपाध्याय मॅडम आणखी, त्यांनी लग्नही केलेली नव्हती, पण त्या आम्हाला इतकं भरून द्यायच्या. प्रभावती मॅडम वगैरे, जी मुलं गणितात कच्ची आहेत त्या मुलांना घरी बोलवायच्या, आपल्या एकट्याच राहायच्या त्या. आणि आम्हाला त्या ग्रामोपाध्याय आणि प्रभावती मॅडम आम्हाला सगळं मार्गदर्शन करायचे, असं नाही, असं करायला, असं करा. त्यावेळेला आमच्या त्या गावामध्ये लाईट नव्हती, अजून आलेली नव्हती. मी 4थी ते 5वीत होते. आणि त्या कंदिलाच्या दिव्यावर आम्हाला शिकवायच्या. म्हणजे आम्ही अशा प्रकारे शिक्षण घेतलेलं आहे. आणि आम्हाला आमच्या नशिबाने गुरु सुद्धा तसेच मिळाले. आणि म्हणून माझ्या ते इतकं अंगवळणी पडलेलं आहे. आणि सर तर जातेच हुशार होते. सर ही देवळाच्या शाळेमध्ये शिकलेले आहेत. आणि सरांना डायरेक्ट 2री की 3रीत ॲडमिशन मिळाले. कारण जे शिक्षक आमच्या गावामध्ये शाळेमध्ये यायचे ते शिक्षक सगळे सरांच्या घरी राहायला असायचे. पण थोडं आमचं मोठं प्रस्थ होतो, आम्ही 12 गावचे होत होतो. आणि सगळे मामलेदार आले, कोणी आले तरी आमच्या घरी जेवायला वगैरे असायचे. आणि त्यामुळे आम्हाला हे संस्कार मिळाले गेलेले आहेत. आणि म्हणून मलाही वाटतं की नाही, माझी मुलं सुद्धा या गरीब विभागात येत आहेत, मग ह्या मुलांना घडवायचं कुणाचं काम आहे, तर हे आपलं काम आहे. आणि हे आता तुम्ही घडवाल त्यांना, तर त्या मुलाने खूप आनंद होईल, ते तुम्हाला आयुष्यभर विसरणार नाही. तसं मला अजूनही माझे सगळे शिक्षक डोळ्यासमोर येतात. आणि त्यावेळेला सर म्हणाले आपल्या शाळेत खूप कार्यक्रम वगैरे होतात. तर मी म्हटलं सर की त्यावेळेला मी लहान असताना, म्हणजे 52-55ची गोष्ट असली, मी 49 माझा जन्म आहे, तर शाळेमध्ये एवढे कार्यक्रम व्हायचे, सगळ्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या सगळ्या व्हायच्या. शाळेची प्रभात फेरी असायची. आणि त्यामुळे आम्हाला हे सगळ्यामध्ये भाग घ्यायला मिळायचं. सगळे स्पोर्ट्स व्हायचे, गॅदरिंग व्हायचं, सगळं व्हायचं त्या काळी सुद्धा. एवढंच नाही तर मुलींची शाळा वेगळी, मुलांची शाळा वेगळी, उर्दू शाळा वेगळी, कन्नड शाळा वेगळी, अशा शाळा सुद्धा वेगळ्या असायच्या. आणि नंतर मुलांच्या शाळेला मोठं ग्राउंड होतं, तिथे सगळी व्यवस्था व्हायची. आणि मग तिथे या स्पर्धा व्हायच्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या सुद्धा. त्या काळी म्हणजे 52 म्हणजे जवळजवळ 50 वर्षापूर्वी तुम्ही तुम्हाला सांगताय. ते इतकं आमच्या अंगामध्ये भिनलेलं आहे ना, मग आपण जे करायचं ते चांगलंच करायला हवं असं आम्हाला वाटतं. तुम्ही आता काय होतं की आपली मुलं इंग्लिश मिडियमची आहेत आणि त्यांच्याकडे शब्द भांडार कमी आहे, शब्द संपत्ती कमी आहे. कोणी मराठी माध्यमाचे आहेत, कोणी उर्दू माध्यमाचे आहेत, कोणी कन्नड माध्यमाचे आहेत. त्यांची घरची लँग्वेज मदर टंग ही वेगळी आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही जे काही स्टोरी वगैरे देतात, त्यांना जे काही सांगतात ते तेवढंच ते पाठ करतात. तर तुम्ही आता याच्यापुढे काय करायचं, स्टोरी त्यांना लिहून द्यायची. 2-3 दिवस त्यांना ती स्टोरी तुम्ही सतत सांगायची. आणि मग ते ऐकतील आणि त्यांच्याकडनं सांगून घ्यायची. मग एकदा तो कागद त्यांना वाचायला द्यायचा की हा कागद तुम्ही 2-3 वेळा वाचा आणि मग परत शाळेत घरी जाताना मला तो कागद परत करा. ह्याच्यातनं मग त्यांना सांगायचं तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही 4 शब्द वाढवा, 4 शब्द कमी झाले तर चालेल, एखादा सेंटेन्स कमी झाले तर चालेल, एखादं तुम्हाला त्याच्यात गाणं घालायचं असेल तर ते घाला. म्हणजे ती आपल्या भाषेमध्ये सांगेल. आता हे सुद्धा छान सांगितलं, म्हणजे सुद्धा छान थांबवून वगैरे पॉज कसा मध्ये घ्यायला सांगताना वगैरे छान सांगितलं. आणि माझ्या शाळेला श्लोक पाठांतर, कथा कथन
नंतर आणखी कुठल्या स्पर्धा, ह्या सगळ्या स्पर्धांमध्ये आमची मुलं पहिल्या दुसऱ्या नंबरवर असायची. ह्या सगळ्यामध्ये मुलं आमची पहिल्या, म्हणजे आमच्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये 3 नंबर काढले जायचे आणि 2 उत्तेजनार्थ, चौथा आणि 5वा अशी 5 मुलं काढली जायची. पण ह्या 5 मध्ये आमची मुलं 3मध्ये असायची. चौथ्या 5वा क्वचितच गेली तर, म्हणजे माझ्या इथे सुद्धा आल्या होती या अनुयोगमध्ये मी सांगते आहे. ही मुलं तयार झाल्याच्या नंतर छोटी मुलं आमची 4थी पर्यंत यांच्या वर्गात न्यायची, 11वी 12वीच्या वर्गात न्यायची आणि तिथे त्या मुलांना उभं करून त्यांना ती स्टोरी किंवा कविता जे काही असेल, श्लोक पाठांतर जे काही असेल, संस्कृत श्लोक पाठांतर, हे सगळं मी त्या मुलांना तिथे सादर करायला सांगायची. मुलांना सांगायला सांगायचं, गोष्ट सांगायची नाही, कथन करायची आहे. मग कथन म्हणजे काय, ते आपल्या शब्दात यायला हवं. आपण आपल्या घरी एखादी घटना घडली कसं सांगतो आपल्या शब्दामध्ये, तसंच सांगायचं. आपल्याला पुस्तकी घ्यायचं नाहीये, तर ते आपल्या शब्दामध्ये सांगायचं. हे अशा प्रकारे मुलांना सांगायला हवं आहे. आणि मग माझा अट्टास का असतो की तुम्ही पण तसं करावं. अगदी साधं सोपं, यात काही फरक नाही. आता बाईनी बघा रबर आणि पेन्सिलची गोष्ट सांगितली, एवढीशीच गोष्ट. ज्या वेळेला पेन्सिल लिहिते आणि मिस्टेक झाली की तो रबर काय करतो, फोडतो, इरेजर फोडतो त्याला. हे 2च वाक्याची गोष्ट तिने बाईने किती वेळ सांगितली बघा, कशी छान रंगवून सांगितली. म्हणजे त्याच्यातनं सुद्धा काय आहे की आपलं कर्तव्य काय आहे, त्याचं उदाहरण तुम्हाला ते दिलं की इरेजर रबर म्हणजे कोण आहे, तर तुमचे पॅरेंट्स आहेत. आणि ते पॅरेंट्स तुमच्यासाठी क्षणाक्षणाला झिजत असतात आणि तुम्हाला बरोबर नेण्याचा प्रयत्न करतात. तर तुम्ही सुद्धा असंच सांगायचं आहे मुलांना गोष्ट. नुसती त्यांना तुम्ही गोष्ट लिहून देता, कागद देता, ती पाठ करता, तरी येऊन दे स्पीच म्हटल्यासारखं, भाषण म्हटल्यासारखं करतात. तर तसं करायचं नाही. तुम्ही स्वतः फक्त तोंडी सांगायचं 2-3 दिवस. आणि 4-5 मुलं वर्गातली, म्हणजे 4-5च नाही, सगळ्या वर्गाला सांगायचं 3-4 दिवस आहे. त्यातलं मुलं निवडायची, मग कोण सांगणार, त्यांच्या भाषेत सांगून घ्यायची आणि मग त्याच्यामध्ये आपण सुधारणा करायची. मग ती कुठली समूहगीत असेल, काही असो, सगळ्या गोष्टी ह्या अशाच करायच्या. सगळा वर्ग समाविष्ट व्हायला हवा. एखादा मुलगा येऊ शकला नाही तर, आता आमच्याकडे सुद्धा एक मुलगा होता कौस्तुभ नावाचा, त्याचा पाठ तो ब्राह्मण होता, त्याचं संस्कृत पाठांतर खूप चांगलं होतं. ते कुणाचे रामदास स्वामींचे पाठ दरवर्षी असायचे. ती म्युन्सिपाल्टीची स्पर्धा आणि आता सुद्धा होती ती स्पर्धा. तर तो सगळं फार शुद्ध म्हणायचा. तर मी दरवर्षी घ्यायची, 1ली पासून 4थी पर्यंत घेतलं. शेवटी ते पालक 4थीमध्ये थोडे नाराज झाले, म्हणाले मॅडम तुम्ही त्याला सुरुवातीपासून घेता आणि मग शेवटी तुम्ही त्याला ज्यावेळेला फायनल असतं त्यावेळेला तुम्ही त्याला कमी करता, घेत नाही, असं का हो मॅडम म्हणून. तर मी त्यांना म्हटलं जरा थांबा, सगळी मी मुलं बोलवली, ह्यालाही बोलवलं, म्हणायला लावलं. त्याचा पाठांतर चांगलं असल्यामुळे हा काय करायचा, भराभरा पुढे द्यायचा आणि ही सगळी मुलं मागे राहायची. म्हटलं सर तुमच्या लक्षात आलं का म्हटलं. म्हणाले हो मॅडम. म्हटलं मी याला सांगते की तुला तुझे कान सगळीकडे ठेव, बाकीच्या मुलाकडे, कारण 7 मुलं लागायची त्या स्पर्धेसाठी. तर तू बाकीच्या मुलांकडे कान ठेव तुझे. आणि तसं तू म्हणत जा, तुझं पाठांतर खूप चांगलं आहे आणि तुझं पाठांतर असल्यामुळे बाकीची मुलं सुद्धा सावध राहतील. पण त्याला ते जमायचं, लहान होता तो, आणि तो बराबरा म्हणत जायचा, वेळेत संपायचं. पूर्ण खूप चांगले शुद्ध होते. असंही होऊन चालत नाही. शेवटी मी म्हटलं बघा माझ्या शाळेला बक्षीस हवं आहे आणि म्हणून म्हटलं मी हे असं करते. ते म्हणाले बरोबर आहे म्हणून. तर अशा बारीक सारी गोष्टीकडे तुम्ही शिक्षकांनी लक्ष द्यायला. तुम्ही जेव्हा लक्ष देणार तेव्हाच ही मुलं घडणार आहे, हे लक्षात ठेवायचं आहे. आज इथे सगळ्यात वेळ जवळ चांगल्या गोष्टी काय करून त्याने मिनिटात गोष्ट संपवली होती आणि त्यांना पण आज त्याने खूप प्रयत्न केला आणि खूप चांगली गोष्ट सांगितली, म्हणजे वाढवली. पण ती गोष्टच लहान होती. अभिनय करून आपल्याला एक्सप्रेशन देऊन कसं करता येईल हे समजते. कथाकथन असो, स्पीच असो, स्पीचला सुद्धा नुसतं तुम्ही ताट स्पीच दिलं तर नाही. त्या भाषणाप्रमाणे त्या सेंटेन्सप्रमाणे आपल्यामध्ये आवेश, जोश यायला हवा आहे. आपले हात वारे खायला हवे आहे, तरच समोरचा मोडून जातो, टाळ्या पडतात आणि आपल्याला बक्षीस मिळतं. तर या गोष्टीकडे तुम्ही लक्ष द्या. त्या मुलांचं वाचन, संभाषण वाढवा, रोज प्रार्थना, परिपाठ वाढवा. आता आज सुद्धा मुलांनी स्वागत गीत सादर केलं. फार सुंदर स्वागत गीत आहे ते, पण ते आपले जे शब्द आहेत ते सगळे आज कोकणात सांगितलं. सर म्हणाले किती छान आहे. म्हटलं पण सर नाही म्हटलं, मी याला म्हटलं 5पैकी 3 मार्क देईल. हे म्हटलं ते सगळे शब्द पोकळ होते.
भरीव ठाशीव नव्हते, पण त्यातला तुमचा प्रत्येक शब्द मला कळायला हवा. आशिष हा द्यावा, आशिष म्हणजे काय, आशीर्वाद. तो किती ठाशीव व्हावा, प्रत्येक शब्दावर असा जोर द्यायला हवा. आपलं मराठी म्हणतो तेवढं सोपं नाही मातृभाषा आहे, खूप कठीण आहे. दिन आणि दिन चव्हाणमधला तोकडा काय बोलतो, शब्दांचं विडंबन होतं. तर आपण कसं मुलांना शिकवायला हवं आहे हे तुम्ही करा. आणि मी काय म्हणते, एखादा शिक्षक एखादा विषय आला नसेल, तुम्हाला नवीन पिरियड लागला तर तुम्ही त्या वर्गात जाऊन काय करायचं, मुलांना मासिक वाचायला द्या, अंक वाचायला त्या गोष्टी सांगून घ्या. मुलं बघा चांगल्या गोष्टी सांगतात. आणि म्हणून मी पहिलीपासून आता शिक्षकांची माहिती नाही, मला माझ्या मराठीच्या शिक्षकाला सांगितलं होतं, परिपाठ संपला की मुलांना एक वस्तू दाखवायची रोज नवीन, त्याच्यावर कोण 2 सेंटेन्स बोलले. प्रत्येक मुलाने ह्या वस्तूवर हा पुष्पगुच्छ आहे, त्याच्यात किती फुलं आहे, त्याच्यात रंग कसला आहे, ही कशापासून तयार केली, हे असली आहे की नकली आहे, हे सगळं मुलाने याच्यावर बोलावं. एक दिवस मी माझं मंगळसूत्र दाखवायचे, त्याच्यावर बोलायचं मुलांना, कारण माझ्याकडे 4-5 वर्ष पहिलीचा वर्ग होता, त्याच्यावर तुम्ही बोला. मुलांना ते सांगायला हवं, हे मंगळसूत्र आहे, हे लग्नाची बाई घालते, हे सोन्याचं आहे, त्याच्यात काळे मणी आहे, ही वेगवेगळ्या डिझाईनची असतात. म्हणजे मुलं बोलायला शिकतात. आणि दुसऱ्याशी मुलं, मॅडम असं मी काय सांगतात वर्गात गेले, त्यात कशावर बोलायचं, मुलं माझी उत्सुक असायची बोलायला, सगळी मला उत्सुक असायची की आज मॅडम तुम्ही काय दाखवणार, काय करू. आणि आमच्या 3 वर्गामध्ये चाललेलं असायचं. पहिलीच्या आमच्या 3 डिव्हिजन होत्या आणि 3 वर्गामध्ये आम्ही अशा प्रकारे मुलांचं सकाळी संभाषण वाढवायचो, शब्द संपत्ती वाढवायचो मुलांची. त्यामुळे काय होते, शब्द संपत्ती वाढते. एखादा शब्द जर तुमच्या मुलांना नाही सुद्धा तर तुम्ही सांगू शकता, गोड, ह्याला गोड म्हणा, ह्याला आपल्या काय बीज म्हणतात ह्याला, हे असं तुम्ही मुलांना सांगायला हवं आहे. म्हणजे त्यांचं शब्द भांडार वाढेल आणि मग ती मुलं पुस्तकतेने पहिल्यापासून पुढे भाग घेतली. प्रायमरीच्या शिक्षकांनी हे लक्षात ठेवायचं आहे की त्यांची शब्दसंपत्ती वाढवा, त्यांच्याशी बोला. नवीन नवीन मुलं यायला हवी आणि त्यांना सांगायचं तुम्ही यावे एक दिवस वर्गात सांगा, आपल्याला कथाकथन स्पर्धा घ्यायची आहे आणि तुम्ही उद्या सगळ्यांनी प्रत्येक मुलाने एक चांगली कथा, एक गोष्ट, स्टोरी पाठ करून यायची. Thank you, madam. Now I request Anita Miss to present a vote of thanks. A very good afternoon to one and all present over here. I am here to give the vote of thanks. On behalf of Anuyog Shikshan Samstha, I would like to thank today's president, Honorable Srimati Rohini, who shared this motivational guidance to us. And madam, तुम्ही तुमचं बालपणाचं जे सांगितलं, तुमचा जो अनुभव होता, परत नंतर शिक्षणानंतर तुम्ही जे टीचिंग लाईफचं सांगितलं, खरंच ते जरा आम्हाला अनुभवासारखंच आहे. आणि ते जे तुम्ही बारकाईने सगळं जे आमच्याकडे लक्ष देतात, त्याच्यामधून आम्ही भरपूर शिकतो आणि आम्हाला म्हणजे चुका पण कळतात की खरंच आम्ही हे नाही करायला पाहिजे. थँक्यू मॅडम. Then a special thanks to our today's chief guest, Sri Ganesh Patil sir, who gave his precious time with us and also shared your thoughts with us. Here I want to say a few words for the storyteller. Most powerful ways to put the ideas into the world. I heartily thanks to the today's storyteller, Miss Hansika Yadav, Miss Tanisha Padaya, Miss Kalpana Gupta, and Master Ankit Karwande. From their stories, what we get the moral? Yes, equality. Yes, helping to each other, honesty. So all this moral we get from this today's storytelling. A big thanks goes to our organizers of the Katha program, Srimati Rohini, Secretary of Anuyog Shikshan Samstha. I sincerely thanks to HM from all the sections, anchor, Rashi teacher. I just say the few words for the Rashi teacher today. Rashi teacher is just narrated nice story. Okay, so from this story you will enjoy also. Yes or no, students, teachers? Yes. So yes, I enjoy it because pencil and eraser, we are not think about that. See what is the useful of that eraser? We are just not give the importance also. We are going here and there. Yes, but it is very important. We have to take care also. And same thing, I also just think that when she narrate the story, I just think about the pencil and eraser. We have to just take care of parents. Yes, हम लोग अपने पेरेंट्स का भी केयर करना चाहिए.
just grown up, you are in the 8th, 9th standard, okay? But you have to keep in mind whatever the parents do for us, we had to just keep in mind at last, and we had to take care. I also thanks to the board decorator. You can see over here, it is a nice board decorating done by the Marathi Karwande Sir. Yes. Then the teaching and non-teaching staff, viewers from all over Maharashtra, technical team, and also I thanks to the Karwande Sir and Mahakal and his singing team. I thanks to Karwande Sir also. He attended this program. Last but not least, I thanks to all. Here we finish the 5th day of our Katha program. On 16 October, that is on Saturday, we continue our Katha program with new stories, with new students. So please join us. With the permission of the President,